Well, good afternoon. Καλημέρα σας ξανά αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Εδώ το ρολόι στο στούντιο μας δείχνει περίπου 4:30, 4:30 in the afternoon. That's correct. We have a very, very special program. We don't do this often. I want to thank the producers of the regularly scheduled program from 4 to 5. Today, Our American Stories, they will be back. But we took their time today because we have set up a very, very special program. We have joining us, first of all, Nicoleta and Stamati. However, in studio, we have joining us the Minister of Interior of Greece. She is here visiting, Mrs. Nikki Karameas. And we had her on a couple of Sundays ago to discuss the upcoming postal voting. She said she'd be in Boston. She promised us that she would come to the studio if she did arrive, and she has joined us. So what a pleasure to have you join us. Minister, welcome to our humble WNTN studios. I'm truly delighted to be here. Indeed, we had talked a couple of months ago, I think, must have been, and I told you that I'm planning to visit Boston as we are trying to get the message across of some important changes that have taken place in the Greek legal system as far as voting is concerned. And here I am in Boston, and I'm delighted to be here with you, and thank you very much for the kind invitation. It's our pleasure. First of all, for our listening audience, those who didn't hear her several months ago, she does have some Boston roots. If I'm not mistaken, you spent a year here in our city studying over at Harvard. So I think you have a little bit of a taste for our city. And from what I understand, you like it very much. And Absolutely. It holds a great... And fantastic memories. Yeah. So I'm delighted to be back. Yeah. And also Nicoleta and Stamati. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας να βρεθείτε στο ραδιόφωνο της Ομογένειας στην Ελληνική Ήχο. Σας καλωσορίζουμε στη Βοστόνη, στην Αθήνα της Αμερικής, και το λέω αυτό γιατί η πόλη μας διαφέρει από τις άλλες αμερικανικές πόλεις που επισκεφθήκατε. Είναι μεγάλη χαρά μας, και καθώς σωστά έλεγε ο Τέντ, ήμασταν περίπου 2 μήνες πριν, μια Κυριακή πρωί που συζητούσαμε εδώ για την μεγάλη τομή της επιστολικής ψήφου. Τότε ήταν να συζητηθεί στην Βουλή την επομένη, και τώρα πια είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την πραγματικότητα της επιστολικής ψήφου. Καταρχάς να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε εδώ στην Αμερική και στην Βοστόνη μας. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι βρίσκομαι σε ένα ταξίδι ενημέρωσης Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις ΗΠΑ και του Καναδά, προκειμένου να ενημερώσουμε ακριβώς τους απόδημους συμπατριώτες μας για σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ψήφου. Και όταν λέω σημαντικές αλλαγές, θέλω να εστιάσω σε 2 αλλαγές για τους ακροατές που μας ακούνε. Η πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν καταργηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ίσχυαν για να ψηφίσει κάποιος εξ αποστάσεως. Θυμίζω ότι, για παράδειγμα, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, για να ψηφίσεις εδώ από τη Βοστόνη, έπρεπε να αποδείξεις ότι έχεις μείνει τουλάχιστον 2 χρόνια στην Ελλάδα και ότι έχεις υποβάλει φορολογική δήλωση. Και αυτό ήταν με ένα απαραίτητο βήμα, ήταν το πρώτο βήμα για να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από το εξωτερικό, πλην όμως η αλήθεια είναι ότι αποθάρρυνε κάποιους. Και γι' αυτό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, πριν από το περασμένο καλοκαίρι, προβήκαμε στην κατάργηση όλων αυτών των περιορισμών. Για να το πω στα αγγλικά για τους ακροατές μας, all legal restrictions that were in place for voting from abroad have now been lifted. So you no longer need to meet the requirements of having lived in Greece for a certain period of time or having filed a tax return. No such requirements are in place anymore. So the only thing that's required in order for you to vote in any procedure as far as Greece is concerned is to be a Greek citizen, so as to be a holder of a Greek passport. That's the only condition. So the first change that came about this past year is the lifting of all legal restrictions as far as the voting right is concerned. That's the first thing. But after we lifted all legal restrictions, we still had some practical impediments. So if, for instance, you live 3 hours away from Boston, and you need to drive for 3 hours in order to come and vote at the Greek consulate, then that constituted a practical impediment in your voting right. And that's why the second thing we did, and that we did a couple of months ago, right about the time when we were talking
I was in Greece and we had connected on your radio station. We voted in the postal voting system, which means that now, moving forward, as far as European elections are concerned, any Greeks living in the area here are able to vote from wherever they want, from their house, from their office, anywhere they choose. They just have to log on to a platform that's been operating for the past month and a half. It's epistoliki.ipes.gov.gr, where if you just type in Epistoliki Ψήφος Υπουργείου Εσωτερικών, it will lead you to the webpage of the platform. So if you register on the platform, and the date to register is until the 29th of April, please take a note of that date. You will put down the address where you want to receive the ballot and all related material, and all you have to do is complete the ballot and send it back. All this is paid by the Greek state. And like that, you can exercise your right to vote from wherever you are, wherever you live, without having to travel, without having to spend any money whatsoever. What we're trying to do is to facilitate the exercise of the right to vote. Okay, there's a lot of questions that have, ever since we decided to put this on and have been promoting it, I've been receiving several questions, one of which is, we're talking right now about the elections, which are going to be held on June 9th, if I'm not mistaken, and the vote will already be made because you got to mail it in all prior to that and so forth and so on. But one of the questions that people have asked me to ask you is, this is right now for the European elections. Next time, the actual elections roll around, are we in a test pattern? Is it? Are we guaranteed that this process will move forward, or are we, in a sense, testing this? What's your knowledge of that? I'm going to be very clear. This has been voted in as far as European elections are concerned and national referenda. That's it. That's it. That's the scope of the law that was passed 3 months ago. Okay. Now, the government and the Prime Minister himself, we have said that our intention would be to try to convince Parliament to expand this to national elections as well. Yeah. However, as things currently stand, postal voting is in place solely for EU elections, European elections, and for national referenda. So that's been voted in. It's in place. The platform is operating. epistoliki.ipes.gov.gr. You can register in just a couple of minutes. It takes 2 to 3 minutes to register. You will put down the address where you want to receive the ballot and all related material, and you expect to receive said material within the month of May. You complete it, you send it back, and your vote will be casted at the same time as every single vote that's been casted in Greece on June 9th. Do we need a specific postal date? In other words, for mailing, is there a τελευταία μέρα that you can mail it? Right, You know what I mean? yes. What's the cutoff When you date? receive the envelope, it will have on the concrete information for your country as to what's the last day you can call the courier service to come pick up the envelope. My advice is do it as quickly as possible, so as to get it over with. As soon as you receive it, just complete it, prepare the envelope, call the courier service, and that's it. Let me understand this correctly. So this is something that is for all of diaspora. So in other words, whether you're in the United States of America, Canada, Germany, Australia, South Africa, where there are so many... Let me correct you if I may. Okay. It's for every single Greek. Doesn't matter. Irrespective of whether he or she lives in Greece or abroad. So this applies to any Greek citizen registered to vote. Okay. So we're offering this as a facilitation as far as the exercise of the right to vote is concerned. And I want to give you some data. So the platform, which opened last month, we already have registrations from Greek citizens living in over 100 different countries. 100 different countries. And that's really the touching point. If I may. Και φαντάζομαι, συγγνώμη σας διακόπτω, και από χώρες στις οποίες προφανώς δεν είχαν στηθεί κάλπες και στις προηγούμενες εκλογές. Αυτό ακριβώς θέλω να προσθέσω. Στις χώρες από τις οποίες έχουν γραφτεί Έλληνες πολίτες είναι, για παράδειγμα, η Παππούα Νέα Γουινέα,
η Κένια, η Αγγόλα, η ακτή Ελεφαντοστού, το Καζακστάν. Γιατί αναφέρω αυτές τις χώρες? Γιατί σε αυτές τις χώρες δεν λειτουργήσαν εκλογικά κέντρα στις τελευταίες εκλογές. Άρα είναι πολύ πιθανό οι Έλληνες συμπατριώτες μας που γράφτηκαν τώρα για να ψηφίσουν από την Αγγόλα, από την Κένια, από την Παππούα Νέα Γουινέα, να μην ψήφισαν στις περσινές εκλογές. Ή μπορεί να έχουν και πολλά χρόνια να ψηφίσουν. Και αυτή είναι, αν θέλετε, όλη η πεμπτουσία. Αυτός είναι ο πλούτος επιστολικής ψήφου. Ότι διευκολύνουμε Έλληνες πολίτες συμπατριώτες μας στο να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα της ψήφου. Do you have any benchmarks for success internally that you would like to see, some data, some numbers, some trends that will say this was successful? Look, just the fact that you have any Greek citizen who was not able to vote and who's now able to vote, I think that per se is enough to convince us that this is a tool that should exist. Now, we have over 40,000 people who have already registered. So this shows that it is corresponding to a need that existed. And yet many people don't yet know the existence of this tool. So part of this effort we're doing now in the States, and we did in Canada together with the Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, is to get the message across, to inform Greek citizens all over the world that they now have this opportunity, that the right to vote can be exercised from where they live without having to travel to Greece, for instance, without having to go to an embassy or to a consulate. Because don't think of just Boston, where we do have a consulate and it's fairly easy to get to. Yeah, but when you're in some remote area, right, you know. But even in Massachusetts, right, Sure. if you're 2 hours away, you have to drive for 2 hours. You don't need to drive anymore. You don't need to do that, yeah. You don't need to drive. Can I ask you a little bit about, because we've had many discussions about this for years. This has been a thema that's been going on for a long time. And there are those that are proponents and there are those that are opponents. And the argument I'm hearing on the opposition is that, you know, I live here and I really don't know what's going on there. You know, how do you combat that question to somebody who is, you know, maybe I shouldn't vote because I'm not really aware, you know, am I using my standards as opposed to it? So I want to get your opinion on that. Answer. What we're discussing is not giving the right to vote. We're talking about Greeks who already have the right to vote. They can jump on a plane and go to Greece and vote. The person you're referring to already has the right to vote. What this thing does right now, what this tool does, is facilitate the exercise of the right to vote. So it's a different question to whom we grant the right to vote, and there's been no change there. We haven't changed the legislation as to who has the right to vote. Every Greek citizen has the right to vote. But here, what we're doing is we're just helping them. We're facilitating the way they exercise the right to vote. Any Greek living in Massachusetts can actually book a plane ticket and go to Greece and go to a voting center and vote. What we're telling him or her is you don't need to pay $1,500 to exercise your fundamental right. You can do it from where you live. Και ως Έλληνες είμαστε παραδοσιακοί, έχουμε συνηθίσει να μπαίνουμε στο παραβάν και να ρίχνουμε την ψήφο. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι πώς ουσιαστικά διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτής της διαδικασίας. Θα πάρουμε το φάκελο, θα το στείλουμε. Πρέπει να νιώθουμε κι εμείς ότι η ψήφος μας φτάνει εγκαίρως. Πάμε να το δούμε βήμα-βήμα. Βεβαίως. Λοιπόν, βήμα-βήμα. Για να γραφτείς στην πλατφόρμα πρέπει να ταυτοποιηθείς. Ότι είσαι ο συγκεκριμένος Έλληνας πολίτης. Έχεις 3 τρόπους για να ταυτοποιηθείς. Ο πρώτος είναι μέσω κωδικούς τάξης. Αν έχεις κωδικούς τάξης, μπορεί κάποιοι που μας ακούν να έχουν, μπορεί και να μην έχουν όμως. Εάν δεν έχουν κωδικούς τάξης, ο δεύτερος τρόπος για ταυτοποίηση είναι με το ελληνικό σου διαβατήριο σε συνδυασμό με την ελληνική ταυτότητα. Μάλιστα. Μπορεί κάποιοι που μας ακούνε να μην έχουν ταυτότητα. Να έχουν διαβατήριο και να μην έχουν ταυτότητα. Τρίτος τρόπος ταυτοποίησης, με ελληνικό διαβατήριο και αριθμό δημοτολογίου. Θα μου πείτε πού τον βρίσκουμε τον αριθμό δημοτολογίου. Εδώ είναι ο κύριος πρόξενος, προκειμένου και το προξενείο και οι προξενικές αρχές, προκειμένου να διευκολύνουν Έλληνες πολίτες με τον αριθμό δημοτολογίου. Είναι πολύ εύκολη η προξενική αρχή να σας πει αμέσως τον αριθμό του δημοτολογίου. Οπότε, σε παραμικρό ερώτημα, δυσκολία, έχουμε να απευθυνθούμε σε περίπτωση δυσκολίας έχετε 3
Ακριβώς. Ποιες είναι οι Λύση λύσεις? πρώτη, στην πλατφόρμα έχει μια ειδική αναφορά προβλήματος, μπορείς να το στείλεις μέσω πλατφόρμας. Δεύτερος τρόπος, να μιλήσεις προξενικές αρχές. Τρίτος τρόπος, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα από το Υπουργείο Εσωτερικών, για διευκόλυνση τυχόν ερωτήσεων. Όλα αυτά είναι στο site του Υπουργείου Εσωτερικών, όλες αυτές τις πληροφορίες. Επανέρχομαι λοιπόν. Βήμα πρώτο, ταυτοποιούμε. Ότι είμαι πράγματι, για παράδειγμα, η Νίκη Κεραμέως, που έχω δικαίωμα ψήφου. Βήμα δεύτερο. Δηλώνω ακριβώς σε ποια διεύθυνση. Συγγνώμη, πριν από αυτό, μου έρχεται επιβεβαιωτικό μήνυμα στο κινητό μου, με κωδικό ασφαλείας, και επιβεβαιωτικό email στο email μου. Και για να προλάβω μια ερώτηση, μια χαρά μπορείτε να λάβετε μηνύματα στα αμερικανικά κινητά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βάζεις το αμερικανικό κινητό, μπορείς να λάβεις επιβεβαιωτικό μήνυμα και με τον κωδικό ασφαλείας ταυτοποιείσαι περαιτέρω. Άρα, πρώτον, γίνεται ταυτοποίηση. Δηλώνω τη διεύθυνση στην οποία θέλω να λάβω το υλικό. Ανοίγω πάλι μια παρένθεση. Για να απαντάμε και σε πρακτικά ζητήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά την Αμερική. Μου είπαν τις προάλλες στην Αμερική, σε αυτές τις επισκέψεις που κάνω, μου λέει ένας κύριος, με λένε Κωνσταντίνο στα χαρτιά, αλλά εδώ στην Αμερική με φωνάζουν όλοι γκάς. Yeah. Τι κάνω? Απάντηση. Στην πλατφόρμα έχει ένα ειδικό πεδίο στο οποίο λέει, σημείωσέ μας πώς αναφέρεσαι στο κουδούνι. Για να διευκολύνουμε το courier που θα σου φέρει τον φάκελο της επιστολικής ψήφου να σε βρει, να μην υπάρχει κανένα ζήτημα δηλαδή στην ταυτοποίηση. Ναι. Δηλώνεις λοιπόν τη διεύθυνση στην οποία θες να παραλάβεις το εκλογικό υλικό. Με το που υποβάλεις την αίτηση αυτήν, σου έρχεται επιβεβαιωτικό email με αριθμό πρωτοκόλλου, υπέβαλες αίτηση, έχεις την απόδειξη της υποβολής της αίτησης. Με το που φύγει ο φάκελος από την Ελλάδα, που θα φύγει το Μάιο μήνα, θα σου έρθει πληροφόρηση για το tracking. Να μπορείς να παρακολουθήσεις την πορεία του φακέλου. Yeah. Φτάνει ο φάκελος, τον παραλαμβάνεις εσύ προσωπικά και όταν ανοίγεις το φάκελο και ετοιμάζεις τα χαρτιά, τώρα είναι λίγο δύσκολο να το περιγράψουμε για το ραδιόφωνο, αλλά να πω το εξής. Από τη μία συμπληρώνεις το ψηφοδέλτιο, το βάζεις σε κλειστό φάκελο, κλείνεις το φάκελο, άρα είναι ανώνυμο αυτό το στοιχείο, και από την άλλη συμπληρώνεις μια υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σου. Είμαι η Νίκη Κεραμέως, αυτός είναι ο εκλογικός μου αριθμός και το καθεξής. Άρα στο φάκελο της επιστροφής πάει αφενός το επώνυμο στοιχείο που είναι η υπεύθυνη δήλωση, αφετέρου το ανώνυμο στοιχείο που είναι ο κλειστός φάκελος της ψήφου. Όταν αυτός ο φάκελος φτάσει στην Αθήνα, στην Επιτροπή των Δικαστικών που είναι αρμόδια για να λάβει τις επιστολικές ψήφους, θα ανοίξουν το φάκελο, θα δούνε την υπεύθυνη δήλωση, θα δούνε ότι η Νίκη Κεραμέως, θα με βρούνε στους καταλόγους, είχε δηλώσει να ψηφίσει με επιστολική, έχει δικαίωμα ψήφου, θα με σβήσουν για να μην μπορώ να πάω να ψηφίσω την επομένη στην Αθήνα. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα χωρίζεται πλήρως το επώνυμο στοιχείο από το ανώνυμο που είναι η ψήφος μου. Άρα, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι έχω δικαίωμα ψήφου, διαχωρίζεται η υπεύθυνη δήλωση και η ψήφος, η κλειστή μέσα στο φάκελο, πέφτει μέσα στην κάλπη, όλα αυτά από επιτροπές δικαστικών, πέφτει μέσα στην κάλπη και θα ανοιγεί ο φάκελος ταυτόχρονα με τους υπόλοιπους φακέλους σε όλη την επικράτεια. Να πω ότι οι φάκελοι φτάνουν σε επιτροπές δικαστικών, οι οποίες επιτροπές δικαστικών βρίσκονται σε χώρους που αποπτεύονται από την ελληνική αστυνομία. Κλειστό κύκλωμα τηλεόραση 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Το αρχειακό υλικό είναι στο πρωτοδικείο, είναι ευθύνη του πρωτοδικείου, του αρμόδιου πρωτοδικείου. Άρα όλα αυτά είναι μέτρα που παίρνουμε σε, αν θέλετε, συμμόρφωση και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την επιστολική ψήφο, αλλά πάμε και πιο πέρα από αυτό. Πάμε δηλαδή με περαιτέρω βήματα ασφαλείας από ό,τι έχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. I think Stamati may have touched on this, but do you have a benchmark number? Do you have, you know, there's 10 million Greeks in Greece, peripou, ballpark, of which maybe, 4 million vote? I mean, half of them aren't even of age. Okay, let's use that as a general number. And then we have probably the same amount of Greeks outside of Greeks. Let's use 10 as it's an easy round number. And let's assume same numbers fall into that category. Are we looking for, what's a success to you from your department? 100,000, 200,000? One is a success because, what are you looking for? What would you like? I'll answer in the following manner. This is a tool that aims at facilitating the right to vote. Understand. From such a perspective, even one
if we facilitate one Greek citizen, we've done something to facilitate his or her right to vote. Now, we already have 40,000 of those who are registered, and from 100 different countries. And that's an aspect that I think has to be underlined. The fact that we have Greeks in 100 different countries, and many of which we did not have voting centers, shows to what an extent we do really facilitate the right to vote to people who, in all likelihood, did not vote in recent elections. So there's no numerical benchmark, because we're talking about a tool that facilitates right to vote. And I want to add an information here too. You know, this tool, as we mentioned at the beginning of this session, concerns every Greek citizen, irrespective of whether where he or she lives. And I'm saying this because this system, this option, is open to all Greeks also living in Greece. And you know, there are many, and I say this because now we have people listening to us, perhaps both in Greece and in Massachusetts, and even those in Massachusetts may have relatives in Greece. So this system is open to any Greek also living in Greece. Think of the following. We're talking about elections which are to take place on the 9th of June. We're in the midst of the touristic season. So you have people working on the island. It's not that easy to take a day off and to go and vote. It costs money to actually travel and go to where you vote. You have students who are going to be in the midst of the exam session, of the exam period. You have students in high school who are going to be taking the Panhellenius exams, the Panhellenic exams. So all of these are categories. You have people with disabilities, elderly people who have, you know, a difficulty moving. So this is a tool that aims at facilitating Greeks across the board in the exercise of the right to vote. Excuse me for not knowing, but is this the first time that a voting, mail-in vote has happened? This is the very first time in Greece's history, and there's a certain, I would say, symbolism, the fact that we in 2024 are celebrating the 50 years from the restoration of the Greek democracy. Yeah. It's exactly 50 years. And it is this year that we are all taking a step that deepens democracy. Και εκτός από τα επιχειρησιακά θέματα, τα νούμερα, πώς θα πάνε να ψηφίσουν, υπάρχει και το θέμα του οράματος. Ότι ίσως είναι από τις πρώτες φορές που μπορεί κάποιος, ο οποίος είπατε, από αυτές τις 100 χώρες να αισθανθεί ενωμένος με την Ελλάδα και ποιο είναι το όραμα το οποίο έχετε εσείς και σαν Υπουργό Εσωτερικών αλλά και σαν κυβέρνηση για να ενώσετε όλη αυτή την μεγάλη διασπορά η οποία υπάρχει, έτσι ώστε με τις καινούργιες τεχνολογίες, με τη βοήθεια αυτή να μπορέσει να βοηθήσει ακόμα πιο δυναμικά. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι μια υποχρέωση, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, υποχρέωση της πολιτείας προς τους Έλληνες πολίτες. Να διευκολύνει τους πολίτες την άσκηση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος. Θέλω να σας πω το εξής, επειδή τις τελευταίες ημέρες, όπως σας είπα και προηγουμένως, είμαι στην Αμερική, είμαι στον Καναδά και έχω συναντήσει χιλιάδες Έλληνες απόδημους, χιλιάδες. Στον Καναδά συμμετείχαμε στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τον ενθουσιασμό του κόσμου. Στο Μοντρεάλ, έτσι. Στο Μοντρεάλ. Yeah, and the Prime Minister was there, right? Και οι δύο πρωθυπουργοί ήταν εκεί. Okay. Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau. They were both there for the parade, and we actually met with thousands of Greeks living in Canada. Just like before that, I met with many Greeks living in Los Angeles, many Greeks living in San Francisco. So, it is true that they're very far away, very, very far away from Greece. Yet, I felt like they're so close. And what postal voting does is building a bridge, a stronger bridge between all those Greeks living abroad with the motherland. Και είναι και το θέμα ότι ο κόσμος που οι Ελληνοαμερικανοί, οι ομογενείς που ζουν εδώ, έχουν τα σπίτια τους στην Ελλάδα, έχουν τους συγγενείς, είναι η ζωή τους εκεί και νιώθουν ότι ζουν εδώ και εκεί. Είναι αυτό που ακούτε να λένε ότι διχάζονται μεταξύ δύο πατρίδων πολλές φορές, είναι ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά με ελληνική καταγωγή θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, να σπουδάσουν εκεί,
το ακούμε πολύ συχνά, για τις διακοπές τους επιλέγουν την Ελλάδα. Είναι first priority η Ελλάδα. Οπότε ουσιαστικά ναι, χτίζουν πιο ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα τους. Να σας πω κάτι, το συζητήσαμε πολύ στον Καναδά με τους δύο πρωθυπουργούς. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι που μένουν στο εξωτερικό προφανώς αναπτύσσουν παράλληλες σχέσεις. Έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα. Και ταυτόχρονα είναι, για παράδειγμα, Αμερικανοί πολίτες ή Καναδοί πολίτες και το καθεξής. Το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Δηλαδή, μπορεί να είσαι κάλλιστα να μένεις εδώ στη Βοστόνη, να είναι όλη η ζωή σου εδώ πέρα, αλλά αν είσαι Έλληνας πολίτης, έχεις ρίζες στην Ελλάδα. Και έχεις ένα δεσμό με την Ελλάδα και είσαι Έλληνας πολίτης. Και από τη στιγμή που μπορείς να πάρεις ένα αεροπλάνο και να πας να ψηφίσεις, εμείς ως πολιτεία έχουμε ένα χρέος. Να στο κάνουμε πιο εύκολο αυτό. Να σε διευκολύνουμε σε αυτό το δικαίωμα ψήφου. Με ρωτήσατε πριν για το γιατί τελικά γίνεται όλο αυτό. Θα σας το πω πώς το νιώθω. Στις δημοκρατίες, η δημοκρατία είναι ένας θεσμός για τον οποίο πρέπει να πασχίζουμε όλοι μας. Και όσο μεγαλύτερη η συμμετοχή, τόσο μεγαλύτερη και η νομοποίηση των εκλεγμένων ηγετών. Η επιστολική ψήφος είναι ένα εργαλείο το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση συστήνει, προτείνει στα κράτη-μέλη για την ενίσχυση της συμμετοχής. Δεν θα πάει να λύσει την αποχή, η οποία αποχή είναι κατά τη γνώμη μου ένα σύνθετο φαινόμενο με πάρα πολλά αίτια. Δεν προσδοκούμε στο ότι η επιστολική ψήφος θα λύσει την αποχή, δεν την έχει λύσει σε καμία σχεδόν χώρα θα έλεγα. Όμως αυτό που κάνει η επιστολική ψήφος είναι ότι εξαντλεί τα θεσμικά εργαλεία για να ενισχύσει τη συμμετοχή. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα υπάρχει πλέον δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και υπάρχει, θα δούμε και ποια είναι η πιο ακριβής εικόνα της αποχής. Θα δούμε δηλαδή για το ποιοι πραγματικά επιλέγουν συνειδητά. Γιατί πλέον δεν υπάρχει το δεν έχω χρήματα, δεν έχω χρόνο, δεν μπορώ κτλ. Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Άρα, αν θες να ασκήσεις το δικαίωμα, πλέον έχεις αυτή τη δυνατότητα. Και θα αποκτήσουμε έτσι και μια πληρέστερη εικόνα, την πραγματική, θα έλεγα, πιο κοντά στην πραγματικότητα σε σχέση με την αποχή. Listen, δυστυχώς το ρολόι εδώ 5 η ώρα πετάει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι να πω, you came with so much passion and such a clear explanation. You seem excited about it, and that's, it's nice to know that someone representing Greece in your position. Now, is this all fall under your auspice? Does this particular, external voting, this is under your ministry? But let me seize the opportunity to also say that in an hour at 6 o'clock, the Greek consulate in Boston, 86 Beacon Street, is organizing an event addressed to Greek citizens where we will present step by step the procedure. We will actually show the material as well. Show and tell, yeah. Actually, absolutely. We will go step by step and explain all steps of the procedure. And right after, we will celebrate Greek Independence Day. That's terrific. Υπουργός, οπότε Υπουργός φιλοξενείται στο γενικό μας προξενείο, στο κέντρο της Βοστόνης. Καλείστε όλοι. Σε μία ώρα. Σε μία ώρα από τώρα, μόλις μία ώρα. Και εμείς όλοι μαζί θα πάμε. Να προσέλθετε, να γιορτάσουμε παρέα την επέτειο και φυσικά να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε την Υπουργό, να λύσετε την παραμικρή απορία που δεν καταφέραμε εμείς να λύσουμε στο μισάωρο. Εγώ να κλείσω με μία έκκληση. Γραφτείτε στην πλατφόρμα επιστολική.ipes.gov.gr. Αξιοποιήστε αυτή τη δυνατότητα που δίνει η ελληνική πολιτεία για το δικαίωμα της ψήφου. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Stay tuned now for Peter Kakridis' Greek Voice of America, up next on WNTN.